Tag 2. Oh, ist grün, warte, so. Genau. Also Tag 2, wir sind gerüstet, wir haben unsere Getränke dabei, damit wir wach werden. Jetzt geht's gleich weiter. Wir starten mit einer kleinen Performance. Wir werden gleich in unsere Anzüge schlüpfen und die Leute überraschen. Genau, in unsere Faszienanzüge und dann werden wir die Leute dazu bewegen, sich zu bewegen. Genau, und wehe, die machen nicht mit. Dann werden wir noch, was ich sehr spektakulär finde, das Boxtape-Netz ist wieder da. Genau. Wir haben gestern schon mit den Jungs gesprochen, die das da aufgebaut haben, und wir werden natürlich auch dort, wir dürfen diesmal nicht in dem Netz performen, weil es einfach nicht stark genug verankert werden konnte. Es hängt da irgendwie so im Hotel rum. Ja. Aber wir werden unter dem Netz performen und auch dort in Kombination, glaube ich, einfach nochmal ganz cool wirken mit den Anzügen. Genau, und es ist so, dass dieses Netz nicht nur nicht stark genug ist, sondern es hängt sozusagen über einem Balkon. Man könnte abstürzen und deswegen konnten die das nicht gut genug verankern. Ja, genau, und deswegen... Genau, also theoretisch kann man drin rumtouren, das haben wir ja auch schon gemacht, aber eben hier nicht. Aber hier eben nicht, genau. Aber ja, und dann gibt es Vorträge, genau. Ja, und dann heute Abend Boat Cruise, also wird alles noch sehr, sehr spannend. Sehr spannend. Wir melden uns zwischendurch mal und geben mal Bericht, was wir so gehört haben für Neuigkeiten. Es sind immer so große Vorträge. Genau. Und dann kann man genau. Und dann kann man sich aufteilen in einzelne kleine Workshops. Ja, das ist so das Programm. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss. Without further ado, I would like to introduce Patricia Finley to come. Oh, is Robert coming first? Okay. Oh, I'm sorry, I put the rhythm on. So I have the pleasure to introduce Patricia Finley. She is not only a professor of social work at Rutgers University in New Jersey, but recently she got promoted as Associate Dean for Academic Affairs. Her research interest includes chronic illness, physical disability, interprofessional health education, disaster preparedness and response, and cancer survivorship. Go at the level round. I'm not saying one is better than the other. Of course, it's function dependent, and we'll talk about that in a little bit. And it's good. We understand it. Yeah, but what we do, we take your science and we bring it into movement so that we have a good stability, that we live in a normal life without any pain, without any restriction. But we have restrictions. I mean, certainly I have my own restrictions. Wir haben Pause und nun zeige ich euch mal, was hier so los ist und was für Aussteller da sind. Anatomy Trains. Und ich weiß nicht, ob ich ihn eben aufgenommen habe. Das war Tom, der hier gerade vorbeilief. Dann, tja, vielleicht sollte ich das nochmal machen, wenn hier keiner ist. Aber so könnt ihr zumindest einen Eindruck davon kriegen, was hier los ist, wer hier ist. Und was richtig cool ist, alle reden über Faszien. Alle. Very good illustration. And the pandemic helped us because we have some time. I understand. Yeah, thank you. Very happy about it. Yeah. So, but I thought it's good for you to see that the work you're doing is laboratory. We bring it down to earth. Yeah? Formal. In fibrosis, there is like a white zone that we call densification, where you have a market of extracellular matrix that are altered.
we have a loss of function, it gets worse. And suddenly, you start to develop fibrosis when the function is really affected. And of course, the market of HCM is really severe. So this is a modification of a previous image of another research that strengthened the idea that you don't move from normal to fibrosis. This is a therapeutic window where you have early intervention, late intervention. Right here is reversible, okay? Whatever you are doing is reversible. So you can do manual therapy visual, musculoskeletal fascia is reversible. You have just to take in consideration that in these decades, if you take care, you have the result as good as you want. Mechanism being the reason why something was happening. I had to wait for the right person to come through the door. So this is one of those where your preparation kind of puts you in position to find something interesting. So this was a 32-year-old who came in, young guy. That I've seen, I highly like it. So you see how fibrosis, the tissue fibrosis that you could speculate is involved possibly in depressive patients is related to a local inflammation. How the local inflammation is driven up by many other factors, including the silent systematic inflammation, and how they are influenced by psychosocial factors. So if you look in the blue ellipse, you see these factors that we think could be explored among many other factors that you have there, lifestyle factors, sleep, nutrition, etc. But maybe these three single elements within the family, so your family therapy first approach would be trying to look at the fibrosis, at the psychosocial factors, and at the local inflammation. And then, of course, you would need to reach out and get the grandparents involved and the boyfriend. Thank you so much. Thank you. Today, I'd like to speak to you about my last field of research, that is fascia development and aging. Because we know from all the last research in the years that the fascia is formed, is a very precise organism.